Nicht aus Liebe, nicht wegen der Family, ein einziger grossamer Kommenter ihres Ex, Fruns Reitos, damit Evelyn Carter ein Erziehlt, und mit ihrem eigenen Sekretär unterzeichnet. Die Geschäftswelt lacht, Millionärin, die ihr personal heiratet, alleinerziehender Vater, der nicht zu bieten hat außer Loyalität und einer sechsjährigen Tochter. Sie nannten es Versweifelt, sie nannten es erbärmlich. Aber 6 Monate später, als Daniel Brooks bei der mächtigsten Investment, Gela der Stadt neben ihr stand, sein Hand ruhig auf ihrem Rücken, lacht nehm und mehr. Et was hat sich verskoben, die Frage war nicht, was sich geändert hat, die Frage war, die Trennung Jesche an einem Dienstag. Evelyn Carter segnet in jenem Morgen 12 Millionen Dollar übernahm ab unbedingt im Nachmittag ein dreijährig Beziehung. Marcus Hale hat es unvermeidlich genannt, sie nannt es effizient, keiner von beiden weint, das hat ihr alles sagen sollen, was sie wissen musst. 3 Wochen später arbeitet sie immer noch 16 Stunden im Tag. Ihr Investment, Firma belegt die obersten 4 Stockwerk 1 Glassrooms in Downtown Manhattan. Und von ihrem Büro aus kant sie die gan Stadt, wie ein Schätzbrett vor sich ausgebreitet sehen. Sie hat ihr Imperium auf Präzision und Kontrolle aufgebaut. Emotionen waren Variablen, die sie früh in ihrer Karriere eliminiert hat. Männer wie Marcus schätzten das, bis sie sich entschieden, es nicht mehr zu tun. Daniel Brooks kam jeden Morgen 7:45 Uhr mit ihrem Kaffee und einer Aufschlüsselung des Tagesplans. Arbeitet seit 2 Jahren für sie. War auf ein Weise zuverlässig, wie es die meisten Menschen nicht wären. Stellt nie persönlich Fragen, sah sie nie an, als müsst sie gerettet werden, wenn sie lang blieb länger. Wenn sie einen wegen Fehlern anschnost, die nicht sein Schuld wären, korrigiert sie onkleid. Sie wusste fast nichts über sein Leben außerhalb des Büros, außer dass einmal verheiratet, Jewison war und es nicht funktioniert hat. Trug jeden Tag dieselbe Uhr, ein schlicht silbern Stück mit einem zerkratzten Glas, das außer, als het es was überlebt. Sprach nie darüber, sie fragt nie danach, was sie nicht wusste, war, dass Daniel sein Tochter jeden Tag 15 Uhr von der Schule abholt. Ihr Name war Lily, sie war 6 Jahre alt, hat dunkel Locken und ein Sonnenlug zwischen den Schneidezähnen. Sie stellt so viel Fragen und glaubt, ihr Vater kann alles reparieren. Daniel hat das alleinig sorgerecht. Die Scheidung war hässlich gewesen, aber war mit dem einzigen Davon gekommen, was zählt. Die Gala war für freitagebend angesetzt. Es war die Art von Veranstaltung, die Evelyn normalerweise auslässt, aber ihr Publicist hat darauf bestanden. Die Außenwirkung zählt. Risikokapital-Investoren traten Frauen nicht, die so isoliert wirkten. Sie muss gesehen werden. Sie trug Schwarz, sie trug immer Schwarz, es matchten Chade, Ungen Einfascher, Marcus would dort sein. Sie wusste das, weil seine Firma einen Tisch in der Nähe der Bühne gekauft hat. Kauft immer einen Tisch in der Nähe der Bühne. Macht es na im Applaus zu sein. Daniel hat angeboten, sie als ihr Assistent zu begleiten. Sie hat abgelehnt. Es gab Grenzen, wie sehr sie die Linien zwischen Berufs- und Privatel verwischen wollt. Auch wenn sich dies Linien bereits willkürlich anverhalten. Sie sagt ihm, soll früher nach Haus gehen, nicht Jing on weiterred, wie es immer tat. Der Ballsaal war so hell und so laut. Champagner flossen Flüssen aus goldener Flüssigkeit, die nehm und wirklich wollt, aber jeder trotzdem trank. Evelyn bewegt sich mit jobder Leichtigkeit durch die Mensch, schüttelt Hand und tauscht höflich, Katen aus, die nichts bedeuteten. Sie war gut darin, sie war schon immer gut darin gewesen. Marcus fand sie in der Nähe der Bar. Sah aus wie immer. Tura Anzug, perfektes Haar, ein Lächeln, das sein Augen nicht erreicht. Hat ein Begleitung dabei, ein blonde Frau in ihren Zwanzigern, die über alles lacht, was sagt.
Evelyn and die Darbeitung. Sei war einst dies Frau Jewison. Marcus begrüßt sei mit einer Vertrauheit, die sich wie ein Beleidigung anfühlt. Stellt sein Begleitung vor, als ob es Evelyn interessieren würde, dann lehnt sich dit zu ihrer Herren, sein Stimm lies genug, das nur sei hören konnt. Die Wort kämen glatt unbeliefig heraus, als würde das Wetter kommentieren. Weißt du, was dein Problem ist, Evelyn? Du hast Geld, du hast Macht, aber kein Mann wird Geos lieb bei dir bleiben. Davor bist du zu kalt. Die blond Begleitung lacht über etwas, das Gem, und Andir sagt, der Raum bewegt sich weiter, der Champagner floss weiter, Evelyn stand ganz still, sei hat sich trainiert nicht auf Männer wie Marcus zu regieren, aber die Wort treffen trotzdem, das Taten sei immer, urging weg bever sei antworten konnt, nicht das sei is getten het, sei hat vorlang, seit gelernt das sich zu verteidigen nur bestätigt, was die Lut Barretts glaubten, sei trank ihrer Glas aus, sei lechelt drei Investoren an, die ihrer Geld wollten, sei jing, bever die reden. Begannen, die Autofahrt zurück zu ihrer Wohnung war still. Der Fahrer stellt kein Fragen. Sei stat aus dem Fenster auf die Vorbis ihenden Stadtlichter und dacht über Marcus Wort nach. Das Problem war nicht, das sei grossem waren. Das Problem war, das sei sich war anfühlten. Sei hat ihr ganzes Erwachsenen Leben damit verbracht, etwas aufzubauen, das ihr nicht weggenommen wurde. Kont Geld rough Kontroll, sei hat besihangen vor Vorstand, sitzungen geopfert, sei hat sich jedes einzelne Mal für die Karriere statt vor Verbindungen entschieden, unjetzt war sei 38, jar, alt allein auf dem Rux, its einer Limousine, unfragt sich, ob sei die falschen Dinge eingetauscht hat. Als sei nach Haus kam, schenkt sei sich ein Glas Wein ein, das sei nicht trank. Sei sat in ihrem Wohnzimmer mit ausgeschaltetem Licht, während die Stadt vor ihrem Fenster leuchtet. Urgent wo de draußen lacht Marcus wahrscheinlich darüber, was gesagt hat. Urgent wo de draußen geben die Lut recht, sei dachten Daniel, sei dachten die Art, why sei nie ansa, als wäre sei kaputt, sei dachten die Tatsache, dass sein eigen Schädung überlebt hat und trotzdem. Jeden Tag mit ihrem Kaffee gen, aus so erskien why sei einmacht, sei dachten Stabilität und Kontroll und Vertrag, die klar und ehrlich wären und nicht vorgeben, etwas anders zu sein als sei wären die Idee Kamval ausgeformt, so why is ihr besten Investment Strategien immer taten. Is war impulsiv, is war kalkuliert, is war möglicher wise das Rücksicht slosest, was sei G erwigen hat. Aber G Mayer sei darüber nachdacht, desto mehr Sinn ergab is, bis Montagmorgen hat sei einen Plan. Daniel kam 7:45 Uhr mit ihrem Kaffee und dem täglichen Briefing. Legt Bades auf ihren Schreibtisch und wartet auf Anweisungen, sei sah ein anders und als Zuver, war 5 Jar Junger als sei, hat die Art von Gesicht, dem die Lut vertreten, ruhig, beständig, unauffällig auf. Einweis, die einen leicht übersehbar matcht, das war nützlich, sei sagt einem, soll die Tür schließen, tat is, sei sagt einem, soll sich setzen, zergert den Bruchteil einer Sekund, bever sich auf den Stuhl gegenüber ihrem Schreibtisch niederlass, sah aus wie ein Mann, der sich auf schlecht Nachrichten gefasst matcht, ist hat fast laid vor das, was sei gleich sagen. Wood, ich muss sei was fragen und ich mercht, das sei mich anhören, bever sei nien sagen, Daniel faltit die Händem skoss. Konnt gut zuhören, das war einer der Grund, warum sei eingestellt hat. Ich mercht, das sei mich erraten. Die still die folgt war schwer, Daniels Ausdruck blieb ruhig, saß da und wartet auf den Rest. Sei hat dieses Maß und Beherrschung nicht erwartet. Wäre nicht echt, is wäre ein Vertrag einrichtlich Vereinbarung, sei wurden ein beträchtlich finanziell Entschädigung erhalten, weil zusätzlich einen Truhend Fonds für die Ausbildung. Ihre Tochter, sei beobachtet, wie sein Augen bei der wenn nung seiner Tochter sagten, das war der Teil, auf den sei gesetzt hat. Sei wusst, dass zu kämpfen hat. Sei hat gesehen, wie sein Hemden und den Manschetten außer Franzen begannen,
Sei hat divers betetten Zollungen in seiner Creditas, Kampft bemerkt, als sei vor seiner Einstellung seinen Hintergrund überprüft. Ein Alieners, Hender Vater, der als Chefsekret, arbeitet, hat keinen großen finanziellen Spielraum. Im Gegenzug wurden sei Veranstaltungen mit mir besuchen. Sei wurden den Anschien einer stabilen Erwartungen. Kein persönlichen Verpflichtungen, kein emotionalen Verstrakungen, nur ein professionell Verein, Barang, Warum, sein Stimmwarlies. Evelyn het lugen können, sei het im sagen können, das Sturen oder Geschäft, Strategie oder Medien, Wahrnehmung Jing. Aber Daniel hat sei nie so behandelt, als müsst sei etwas anders sein als ehrlich. Und sei schuld et dieselbe Höflichkeit? While mir Jem and gesagt hat, ich sei unfähig, gelb zu werden, und ich will das Gegenteil beweisen oder zumindest glauben lassen, ich het getten. Daniel sah sei lange an, sei kont sehen, wie die Risiken abwog, sei kont sehen, wie berich nicht, was das für sein Leben bedeuten würde, für Lillys Leben, sei hat eingejuhlt, weil praktisch veranlagt war, weil verstand, das Überleben manchmal bedeutet, hart entscheid, Engine zu treffen, die für niemanden sonst Sinn ergeben, wie lange, minimum 6 Monate, wir können auf ein Jahr verlängern, wenn nötig, danach lösen wir die Stilch wegend auf, sei gehen mit jener Geld, Tochter ein echt Zukunft zu geben. Ich gehe mit dem Beweis, dass ich nicht so unliebbar bin, wie die Leute denken, war ein schrecklicher Grund, zu erraten, das was sei, aber war auch ehrlich, und Ehrlichkeit war die einsige Währung, die geblieben war. Daniel lehnt sich in seinem Stuhl zurück, sah zur Deck, sah auf sein Hand, sah überall hin, nur nicht zu sei wartet, sei war gut im Warten. Ich war darüber nachdenken müssen, Evelyn nickt, das hat sei wartet. Sei sagt soll sich den Tag frei nehmen. Sei sagt sei would verstehen, wenn neen sagt. Sei meint ernst. Daniel stand auf, zu gehen. Schafft bis zur Tür, bever stehen blieb, dreht sich und sah sei an, und zum ersten Mal seit sei kant sei seinen Ausdruck nicht lesen. Wenn ich ja sage, Mädchen war das richtig, kein Lügen gegenüber Lilly, sei verdient die war, zu wissen. Und wenn sich das in Argentiner Weise negativ auf sei auswirkt, ist der Deal geplatzt. Evelyn spuet, wie sich was in ihrer Brust verskab, war kein Erleichterung, war kein Hoffnung, war was das Respekt nachherkam, einverstanden, Daniel Jing, die Tür schloss sich hinter Evelyn saß allein in ihrem Büro, mit ihrem unberuhten Kaffee und der Merglich. Kate einer Zukunft, für die sei nicht geplant hat. Sei war unsicher, aber ja sagen would. Sei war unsicher, ob dies der Klugschätzung war, den sei gemacht hat, oder der selbstzerstörerisch. Aber zum ersten Mal seit 3 Wochen hat sei das Gefühl, was zu tun ernst, was nur zu überleben. Ihr Telefon samt, ein SMS von ihrer Publizistin, Marcus war in einem Wirtschaftsmagazin zitiert worden, in dem sei als brillant, aber zerbrechlich bezeichnet. Der Artikel would morgen erschienen. Sei löscht die Nachricht. Sei wusste bereits, was darin stehen would. Am Ende des Tages hat Daniel ihr nach kein Antwort gegeben. Sei ging nach Haus in ihrer Lehrwohnung und fragt sich, wie sich anfühlen would, wieder einen Raum mit einer anderen Person zu teilen. Sei fragt sich, wie Lilly aussah. Sei fragt sich, ob sich so vers, flung anfühlt oder ob was ganz anders war. Die Antwort kam am nächsten Morgen. Daniel Erskine 7:45 Uhr mit ihrem Kaffee und einem einzigen Satz. Ich werde tun. Evelyn sah in über ihren Schreibtisch hinweg an, sah müde aus, sah unsicher aus, sah aus wie ein Mann, der gerade etwas zugestimmt hat, das nicht ganz verst und
Sei Fuholt sich Genosso. Okay, Dan Lassen sei uns erraten. Sei unterschrieben die Papier en einem Donnerstagmorgen im Gerichtssaal. Kein Family, kein Freund, nur zwei Zeugen, die vom Fleur hierin geholt wurden, und ein Richter, der Gelen Welt außer. Evelyn trug einen grauen Anzug. Daniel trug denselben, den jeden Tag zur Arbeit trug. Die Zeremonie dauert 7 Minuten. Als der Richter Daniel sagt, Kern die Braut kussen, schüttelt ihre Status in die Hand, fuhlt sich angemessen an. Die Erstperson, die Evelyn als Daniels Frau traf, war Lily. Daniel hat darauf bestanden, sei einander vorzustellen, bever die öffentlich Word. Sie trafen sich in einem Café 3 Blocks von Daniels Wohnung entfernt. Lily hat die Augen ihres Vaters und einen Rucksack, der mit Aufklebern von Zeichentricktieren bedeckt war. Sie sah Evelyn mit der Art von Director Nugier an, die nur kinder aufbringen konnten. Daniel hat seiner Tochter die Verein, bar, vorübergehend erklärt. Hat ihre die Wahrheit gesagt, wie es versprochen hat, dass Evelyn Hilf braucht, dass sei ein weil so tun wurden, als wären sei heiratet, dass ein Job wie jeder andere Job war. Aber das bedeutet, dass sei mehr Zeit miteinander verbringen würden. Lily hat gefragt, ob Evelyn net sei. Daniel hat ja gesagt, Evelyn war sich nicht sicher, ob das stimmt, aber sei schätzt die Lüge, magst du Pfannkuchen? Ihre Stimme war klein, aber selbstbewusst, sei testet Evelyn, kinder testeten sehen immer auf ihre Eigenweise, tuig, war kein Lüge. Sei hat seit Jahren kein Pfannkuchen mehr gegessen, aber sei erinnert sich daran, sei zu mergen. Papa mat die besten Pfannkuchen, aber verbrennt immer die Ränder. Daniel sah Verligen aus, Evelyn lächelt fast, war seltsam in diesem Kontext zu sehen. Bei der Arbeit war unerschütterlich, mit seiner Tochter war weicher menschlicher. Sei speichert dies Information ab, zu wissen, warum sei wichtig war. Sei blieben vor Kaffee ungewöhnlich. Evelyn hat 11:00 Uhr ein Meeting. Aber bever sei gingen, sah Lily sei ernst und unsagt etwas, das Evelyn Lenger beschäftigen würde, als sollt. Wirst du traurig sein, wenn das vorbei ist. Evelyn hat kein Antwort parat, also sagt sei die Wahrheit. Ich weiß noch nicht, die Nachricht Platz 2 Tage später, Jem, und im Gerrit hat gerrittet oder vielleicht hat Jem, und aus Daniels Gebüd sei zusammen gehen sehen, spielt kein Roll. Why anfing, bis Montagmorgen hat jetter Business. Blog an Jed Gesellschaftskolumni dieselb Schlagzeile. Millionärin schwur Investorin Evelyn Carter heiratet ihren Sekretär. Die Artikel schrieben sich von selbst. Im Büro war schlimmer, als sei erwartet hat. Ihre Assistentin vermied Augenkontakt. Die Junior Partner flüsterten im Pausenraum. Sogar das Reinigungspersonal sah sei anders an. Sei hat Skandal überstanden, feindlich übernommen, gescheitert Fusionen, öffentlich Streitigkeiten mit Vorstandsmitgliedern, aber das fühlt sich anders an. Das fühlt sich persönlich an. Daniel kam 7:45 Uhr mit ihrem Kaffee, stellt non Kommentar ab, sein Ausdruck war unlesbar, sei fragt sich, ob berut ja gesagt zu haben, sei fragt sich, aber die Artikel gelassen hat, die in einen sozialen Aufsteiger nannten, einen Goldgräber, einen Mann, der nicht zu beiten hat außer der ne zu reitem. Tut mir leid. Sei entschuldigt sich selten. Die Wort fühlten sich fremd in ihrem Mund an. Daniel sah sei an. Workt Mut als wütend. Du hast mir gesagt, dass das passieren würde. Ich wusste worauf ich mich einlass. Aber wissen und erleben waren zwei verschiedene Dinge. Evelyn wurst, und das jetzt. Marcus rief sei in jenem Nachmittag an. Sei ließ die Mailbox dran gehen. Rief ein Stund später ernut an. Sei blockiert die Nummer. Emma Bend hat sich Statusen en einen Journalisten juent. Das zit, at Erskine am nächsten Morgen online. Marcus Hale, ehemaliger Partner von Evelyn Carter, bezeichnet die als das schlechteste Geschäft, das sei gemacht habe.
Eusert besorgnis über ihre Urteilsvermögen, anstellt ihre Fähigkeit in Frage, ihre Firma. Effektiv zu führen, Evelyn lust den Artikel zweimal, dan löscht sei ein, dan schenkt sei sich einen Drink ein, den sei nicht austrank, die Wohnung fühlt sich zu groß an, die still fühlt sich zu laut an, sei dach deren Daniel anzurufen, sei hat keine Ahnung was sei sagen would when sei ist het, der Investment, Gipfel war für die Fulgend Watch angesetzt, war die Großveranstaltung. Des Jahres 500 Investoren 30 Hauptredner Milliarden von Dollar in potenziellen Partnerschaften, Evelyn war vorgesehen ein Panel über Schwellen mögt zu moderieren, sei hat sich Monate lang vorbereitet, jetzt lief sei in einen Raum voller Loot, die dachten, sei het den Verst in verloren. Daniel bot an zu Haus zu bleiben, sei sagt ihm soll mitkommen, sei versteckt sich nicht. Sei schämt sich nicht, wenn die Loot über sei urteilen wollten, konnten sei ihre ins Gesicht sagen, sei kämen zu siemen an, Daniel trug einen Anzug, den sei noch nie gesehen hat, passt ihm besser als sein üblichen. Sei fragt sich, ob einen Herefur gekauft hat. Sei entscheid sich, nicht zu fragen. Sei gingen seit und seit durch die Lobby, und sei konspüren, wie jedes Augenpau. Ihre Bewegung verfolgt. Gesprech verstimten, Handys worden gesucht. All sei den Konferenz soll errichten, was sei, das bereits Fotos online kursierten. Das Panel sollt 10:00 Uhr beginnen. 9:45 Uhr sprang einer der Sponsoren ab. Kein Erklärung, nur ein Nap-E-Mail, das sei ihr Budget nu vertellen würden. Evelyn wusste, was das bedeutet. Sei wollten kein Verbein, dung mehr mit. Ihre die Organisatoren gerieten in Stracheln, der Moderator geri it in Panik. Die ganz Veranstalt, stand Kursdaver auseinander zu fallen. Daniel fragt nicht Erlaubnis, schritt ein, rief den Sponsor direkt an. Evelyn hat kein Ahnung, wo die Nummer hat. Sei beobachtet, wie in ein Ruhig der Hal Jing, das Telefon ans Ohr gepresst. Sein Stimm lies unkontrolliert. Sei konnt nicht hören, was sagt. Aber sei konnt sehen, wie sich hielt. Ruhig, beständig, unerschütterlich. Sein Minuten später geht zurück. Der Sponsor war wieder dabei. Das Panel would wie Jepplant stattfinden. Was heißt du zu Ninja sagt. Daniel rückt sein Krawatshirt. Sah sei mit etwas an, das Belustigung het sein können. Ich heb einen gesagt, dass sich von Evelyn Carter abzuwenden ein Fehler ist, für den ihre Konkurrenten einen denken würden. Und das, wenn sei diesen Fehler machen wollen, ich persönlich davor sorgen würde, dass jeder Investor in diesem Raum davon erfährt. Evelyn steht ein an, sei hat Daniel eingestellt, weil competent war, sei hat eingeratet, weil stabil war, sei hat nicht wartet, dass jeffihelig sein könnt, das Panel lief gut, besser als gut. Evelyn sprach über Markttrends und Risikobeurteilung und die Zukunft von Risikokapital, sei beantwortet Fragen mit Präzision, sei knüpft drei new Kontakt, die zu Deals im Wert von Millionen führen würden, und die ganz Zeit war. Daniel da nicht hinter ihr, nicht neben ihr, einfach an, wir sind auf einweis, die klarstellt, dass kein Decoration war, war Teil davon. Nach dem Panel kam ein Journalist in auf sei zu, jung. Aggressiv, hungrig nach einer Story, sei fragt Evelyn, wie sich anfuhl, mit einem angestellten Veritat zu sein, sei fragt, ob dies ein PR-Gag sei, sei fragt, ob Evelyn besorgt darüber sei. Why das außer, Daniel antwortet, bever Evelyn kant. Mein Frau muss sich kein Sorgen darüber machen, wie urgent was aussieht. Sei hat ein 150 Millionen Dollar Firma aus dem nicht aufgebaut. Sei hat jeden Kritiker überdauert und jeden Konkurrenten übertreffen. Wenn sei ein Geskicht wollen, schreiben sei darüber. Die Journalist in blinzelt. Sei hat offensichtlich wartet, dass still sein would. Sich unterordnen would, jed einem bestätigen would, die Loot über gemacht hatten. Stattdessen hat sei Muntat gemacht, sein Stimm zu erheben. Evelyn spuet, wie sich was unbekannt in ihrer Brust festsetzt. War kein Dankbarkeit. War etwas das Partnerschaft näherkam, sei verlassen den Gipfel fru.
Im Otto saw Evelyn Daniel und erkannt, dass sei ein bis hut nie wirklich gesehen hat. Sei hat zwei jar mit einem Gearbeitet. Sei hat ein Geratet, aber sei hat ein bis hut nie wirklich gesehen. Dank Daniel warf her einen Blick zu. Saus, als wäre die Denk, barket unangenehm. Das ist mein Job. Neen ist nicht. Gab kein Antwort, aber sei konnte die Verender, rung in seinem Ausdruck sehen, die Anerkennung, das sich was zwischen einen Verendert hat. Der Nachrichtensyklis bewegt sich schnell, am nächsten Tag waren die Fotos vom Gipfel überall. Daniel, neben Evelyn stand, Daniel, mit Investoren sprach, Daniel, der Ossa, als gehört Dorthen. Das Narrativ begann sich zu verschieben. Vielleicht war dies kein Versweifelt Frau, die sich in einen Angestellten klammert. Vielleicht war dies etwas anders, aber Marcus war nicht fertig. Die Geruch begannen klein, Geflüster in Vorstandssättigen, anonym Kommentar in Wirtschaftsforen, Fragen zu Daniels Hintergrund angetunden, dass Evelyn für den Zugang benutzt, Implikationen, dass die ein kalkulierter Schatzsug seinerseits war, dass sei ins Weißier genommen hat. Das sei zu blind war, zu sehen. Evelyn wusste, dass Marcus war. Sei und sein Fingerabdruck auf der Strategie, war skan immer gut darin gewesen, zweifel zu sein, lut dazu zu bringen, ihr eigenes Urteilen frage zu stellen. Sei sagt sich, sei irrelevant. Sei sagt sich, der Vertrag sei klar, Daniel word basalt. Sei bekam die Auftritt. Das war der Deal, nichts weiter. Aber der Zweifel schlich sich trotzdem ein. Sei begann, Dinge zu bemerken. Die Art, why Daniel bait, Veranstaltungen netzwerkt. Die Art, why visiten. Karten sammelt. Die Art, why Investoren, die einen Zuver ignoriert hatten. Plötzlich sein Anruf entgegennahmen. Sei sagt sich, sei gut. Sei Teil der Vereinbarung, aber ein klein Stimm in ihrem Hinterkopf flüstert, dass Marcus vielleicht recht haben könnt. Die Konfrontation Jesche in einem mitwachebend, Evelyn war lange im Büro geblieben, Vertrag zu prüfen. Daniel war bei ihr geblieben. Blieb immer bei ihr. Sei hat das nie Zuver hinterfragt. Jetzt tat sei warum bist du noch hier? Ihr Stimm kam schärfer heraus als beabsichtigt. Daniel sah von seinem Laptop auf. Hat E-Mails beantwortet. Sein eigenen E-Mails nicht ihr, ich arbeit, waren, die Frage hing in der Luft, sei wusst, was sei wirklich fragt. Sei wusst, dass unfair war, aber sei konnt sich nicht stoppen. Daniel schloss seinen Laptop. Sah sei mit etwas an, das Enttäuschung het sein können. Du denkst, ich benutze dich. War kein Frage, Evelyn gab kein Antwort, sei muss kein geben, Daniel stand auf. Sammelt sein Sachen langsam, methodisch, als would in Echtzeit einen Entscheid treffen. Ich heit dieser Vereinbar zugestimmt, weil ich das Geld bracht. Ich muss Lilly ein Zukunft geben, die nicht bedeutet, dass ich 3 Jobs arbeit. Das war damals war. Ist auch jetzt noch war. Sein Stimm war fast zu ruhig, aber urgent. Wo auf dem Weg hat das aufgehört, für mich nur ein Vertrag zu sein. Und ich denk, hat aufgehört, für dich nur ein Vertrag zu sein. Das ist das Problem, war Evelyn spuet in IEHT sech erkan HRE brust zusammenzog, sei SCHLIE sharpes LICH esselt weiter sprechen, sagen das Falschlag, ist ein ICHT sure SIE, gesag die Wort nicht. Ich treat von dem Job, Zurück von der du bekommst den Sechsmonat. Ich werde den Vertrag erfüllen, aber ich werde nicht mehr den Sekretär sein. Und ich werde nicht so tun, als wäre das hier etwas, was nicht ist, urging, bever sei antworten konnt. Das Büro fühlt sich ein riesig an, die still fühlt sich wie ein Anklage an. Evelyn saß in ihrem Stuhl und steht auf die Stadt hinunter, sei hat gen, das bekommen, was sei wollt. Den Beweis, das sei heiratet sein konnt, den Beweis,
das Marcus falsch lag. Aber Daniel hat recht gehabt. Dies hat aufgehört, nur ein Vertrag zu sein. Sei hat is ruiniert, indem sei is wie einen behandelt. Ihre Telefon samt, ein Nachricht von ihrer Publizistin. Marcus hat ein weiteres Interview gegeben. Diesmal nannt die ein Aufführung, einen Versweifelten Versuch normal zu wirken. Der Artikel wurde am Morgen erschienen. Evelyn löscht die Nachricht. Sie schaltet ihr Telefon aus. Sie saß im Dunkeln und erkannt, dass sie die einzige Person verloren hat, die ihr Gemels das Gefühl gegeben hat, nicht alles allein zu tragen. Daniel kam am Freitag zurück, seinen Schreibtisch zu räumen, sein Nachfolgerin kam am Montag, sie war effizient, aber sie war nicht Daniel. Sie hat keine Ahnung, wie Evelyn ihren Kaffee nahm. Sie konnt Problem nicht anticipieren, bever sie passierten. Sie konnt das Büro nicht weniger leer fühlen lassen. Evelyn schloss in dieser Woche einen 20 Millionen Dollar Deal ab. Sie wurde in zwei Finance-Magazinen vorgestellt. Die Aktien ihrer Firma stiegen 8%. Nach jedem messbaren Standard war sie erfolgreicher als Zuver. Aber Erfolg hat sich noch nie so hohl angefühlt. Sie ging durch die Bewegungen, Meetings, Verträge, Telefonkonferenzen, die Innein und Verschwemmen. Nats geht sie in ihrer Wohnung zurück und stellt fest, dass sie angefangen hat, auf Gerisch zu lauschen, die nicht da wären. Das Lachen eines Keins, das Tiefmurmeln von Daniels Stimme, der Beweis dafür, dass andere Menschen in ihrem Raum existierten. Sie hat das nie überjult. Jetzt fühlt sich die still wie eine Bestrafung an. Marcus Interview erschien im Wirtschaftsteil einer großen Zeitung. Sah auf dem Foto selbstgefällig aus. Die Schlags, nannt Evelyns ein warnens Beispiel dafür, geschäftliches mit Vers, Waif lung zu vermischen. Sie las den ganzen Artikel, jedes Wort, jede Anjutung, und urgent, wo den dritten Absatz herum Verskab sich was in ihr. Sie war nicht wütend auf Marcus. Sie war nie wirklich wütend auf Marcus Jewison. What erfordert Zunigung, und sie hat aufgehört, sich zu sorgen in dem Moment, als Wegging. Was sie fühlt, war was tiefers was älters. War die Angst, die auf der Gala ben, und hat. Die Angst, dass sie fundamental unliebbar war, sei denn, sie bot was im Judgen sagen, Geld, Status, Kontroll. Das Liebe transactional war, und sie nichts zu beiten hat, außer den Dingen, die sie aufgebaut hat. Daniel hat nichts davon verlangt, war aufgetaucht, hat neben ihr gestanden, hat sie verteidigt, als sie nicht darum gebeten hat. Und in dem Moment, als sie sein Motiv in Frage stellt, war gegangen, nicht weil schuldig war, sondern weil mehr als einen Vertrag geholt hat. Und sie hat einen daran erinnert, dass das Heirer nicht das war. Sie hat ihr ganzes Leben damit verbracht, sich vor verletzlich Kate zu schützen. Sie hat Mauern gebaut, die so hoch waren, das Nehm, und sie verletzen konnt. Aber Mauern hielten alles draußen, от die Dinge, die is wert waren, bewahrt zu werden. Die Erkenntnis kam wie Fung, wie das endlich zugeben von etwas, das sie schon die ganze Zeit gewusst hat. Sie fand Daniel in einem Park 3 Blocks von seiner Wohnung entfernt. Es war Samstagnachmittag. Schubst Lily auf einer Schaukel an. Das kleine Mädchen lacht, ihr Haar flogen hinter ihr her, während sie ihr Bein kickt. Daniel sah müde aus, aber pressend. Worked bei seiner Tochter pressend. Evelyn stand am Rand des Spielplatzes unbeobachtet, tiet sie einen Moment lang. Sie fühlt sich wie ein Eindringlingen, wie jemand, der durch ein Fenster auf ein Leben schaut, in dem sie keinen Platz hat. Aber sie war so weit gekommen, sie konnt jetzt nicht umkehren. Lily sah sie zuerst, sie rief Daniel
was zu unsprang mitten im Schwung von der Schachel. Sei landied hart, blieb a burr off den Beinen, Daniel dreit sich sein Ausdruck blieb neutral, als Evelyn sah. Sah os wie Gem and der aufschlecht Nachrichten Quartett. Lily rant herüber, bever einer der Erwechsenen sprechen konnt. Sei sah zu Evelyn auf mit derselben direkten Neugier wie im Café. Bist du gekommen, Papa zu sehen? Ja, bist du immer noch traurig? Die Frage war so einfach, sei zerbrach fastet, was in Evelyn's Brust, sei hockt sich auf Lillys Hör. Sei hat kein Ahnung, wie man mit Kindern spricht, sei wusst nur, wie man ehrlich ist, ja. Aber ich versuch, das zu ändern, Lily schien mit dieser Antwort zufrieden zu sein, sei rant zurück zu den Schackeln. Daniel nähert sich langsam, behielt sein Händ in den Taschen, sah aus wie ein Mann, der sich auf einen Aufprall vorbereitet. Ich bin gekommen, mich zu entschuldigen, du hattest recht mit allem. Das hat skan vor langer Zeit aufgehört, ein Vertrag zu sein, und ich heb es ruiniert, weil ich so viel Angst hat, das zu geben. Sei hat das geprobt, sei hat geübt, was sei sagen would. Aber jetzt, wo sei heirer war, fühlten sich die Wort ungerechnet an, Daniel sagt nichts, sah sei nur mit diesen ruhigen Augen an, die immer mehr gesehen hatten, als sei wollt. Ich heb mein ganzes Leben lang geglaubt, dass ich mir lieb verdienen muss, dass es etwas ist, dass ich verhandeln oder kontrollieren kann, dass, wenn ich erfolgreich genug, klug genug, stark genug bin, and bleiben would, aber das ist kein Lieb, das ist nur ein weiter Transaction. Ihre Stimme war jetzt leiser, und ich bin es leid zu verhandeln, der Wind frischt auf, urgent, wo hinter einen sang Lily vor sich hin, Daniel sah zu seiner Tochter, dan zurück zu Evelyn, warum bittest du, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie man das Vertrag macht, Regeln. Aber ich möchte es versuchen, wenn du mich lässt. Daniel war lang still, sei konnt sehen, wie ihr Wort wag, sei auf Aufrichtigkeit prüft. Sei hat jeden Grund gegeben, ihr nicht Vertrauen, ich muss wissen, dass du das nicht tust, Marcus das Gegenteil zu beweisen. Ich muss wissen, dass es heirer nicht Junen geht. Geht es nicht. Marcus ist egal, war es immer. Es geht darum, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben ehrlich darüber bin, was ich eigentlich will. Und was willst du? Evelyn sah einen an, diesen Mann, der als Angestellter in ihr Leben getreten war und urgent wie die einzige Person Jordan war, die ihr das Gefühl gab, nicht alles allein zu tragen. Sie hat sich wochenlang eingeredet, dies sei ein Vereinbarung, ein Strategie, ein Weg, ein Problem zu lösen. Aber das war immer ein Lüge gewesen. Ich will dich. Nicht als Angestellten, nicht als Vertrag, einfach nur dich. Daniels Ausdruck verändert sich endlich, kein Lächeln, aber etwas Weikers, etwas, das wie Erleichterung aussah. Okay, dann lass uns versuchen. Die Pressekonferenz fand 3 Tage später statt. Evelyn rief sie selbst ein. Sie fragt niemanden Erlaubnis. Sie konsultiert kein Vorstandsmitglieder. Sie reserviert einfach einen Raum in einem Hotel in der Innenstadt und lud jeden Journalisten ein, der über ihr geschrieben hat. Daniel stand neben ihr, nicht hinter ihr, neben ihr. Sie hat in gebeten zu kommen, hat ja gesagt. Das war genug. Der Raum war voll, Kameras überall, Reporter mit Notizblöcken und Aufnahmegeräten. Sie konnt den Hunger in ihren Augen sehen. Sie wollten einen Skandal, sie wollten einen Zusammenbruch, sie wollten den Beweis, dass die Millionär in einen Fehler gemacht hat. Evelyn trat ans Mikrofon, sie sah direkt in die Kameras, sie hat 100 von Reden gehalten, sie hat feindlichen Investoren und skeptischen Vorstandsmitgliedern gegenübergestanden. Aber das heirer fühlt sich anders an, das heirer fühlt sich an, als würde sie von einer Klippe springen und hoffen, das Gem, und sie aufhängt.
Main name ist Evelyn Carter und ich habe Daniel Brooks heiratet, while ich beweisen wollt, dass ich fähig bin, gelebt zu werden. Das war damals die Wahrheit, aber es ist heut nicht mehr die Wahrheit. Sie konnt das Rascheln von Bewegungen hören, Stift auf Papier, das Klicken von Kameras, sie fuhr fort, ich habe heiratet, weil ich Angst hat, Angst, das Erfolg Einsamkeit bedeutet, das macht Isolation bedeutet, das der einseitige Weg, respektiert zu werden, darin besteht, Verbein, dung zu opfern, und ich habe zu gelassen, dass dies Angst was echts in was Transaction, als verwendelt, Daniel bearbeitet sei. Sei konnt es spuren, wenn sei ein Ansa, would sei den Mut verlieren. Es gab Fragen zu Daniels Motiven, Tungen, das mich benutzt, dass dies ein Berechnung seiner Saits ist. Ich merkt über was sehr klar sein. Daniel Brooks ist der prinzipientrust Mensch, den ich getroffen habe. Sei holt Luft, hat nichts verfolgt, ich tat hat nichts manipuliert, ich habe die Situation manipuliert, while ich zu Stalls war, zugeben, dass ich Hilf bracht. Und als ich seine Integrität in Frage stellt, ging weg, while im Gegensatz zu mir weiß, dass sein Wort nicht deren gebunden ist, was Gem and anderem beiten kann, der Raum war jet still, sei konnt Marcus hinten sehen, sah unwohl aus. Gut, also, wenn sei über dies schreiben wollen, schreiben sei über eine Frau, die endlich gelernt hat, das verletzlich, kein Schwäch ist, das Hilf zu bitten kein Versigen ist. Das manchmal die Person, die man braucht, die einig ist, die man übersehen hat, while man zu sehr damit beschäftigt war, sich selbst zu schützen, sei zu sehen. Sei trat vom Mikrofon zurück, sei nahm kein Fragen entgegen, sei ging einfach hinaus mit Daniel und ihre Zeit. Die Kameras folgten einen bis zur Tür. Sollen sei doch Bilder machen, sollen sei doch schreiben, was immer sei wollten. Sei hat gesagt, was gesagt werden must, drossen war die Luft kalt, Daniel sah sei mit etwas in, das Stalls het sein können, das war rücksichtslos, ich weiß, den Wurst und Word wuten sein. Ich weiß, aber es war ehrlich, ich weiß, Daniel griff nach ihre Hand, es war das erst Mal, dass sei on publicum beruhet, on einen Zweck, einfach, weil es wollt. Sei hielt fest, also was passiert jetzt. Evelyn sah einen diesen Mann, der einem Vertrag zugestimmt hat und ein urgent, wie in was echts verwendelt hat, und das einer von einen es bemerkt. Sei hat keinen Plan, sei hat kein Strategie, zum ersten Mal in ihrem Leben operiert sei onkart. Ich schätze, wir finden es gemeinsam heraus. Sechs Monate später stand Evelyn im Ballsaal desselben Hotels, in dem Marcus sei gedemutigt hat, die jährlich Investoren, Gala. Daniel war an ihrer Seite, nicht als ihr Sekretär, nicht als ihr Ehemann nur dem Namen nach, sondern als ihr Partner. Lily war zu Hause bei einem Babysitter. Sie hatten überlegt, sie mitzubringen, aber sie, reich unformell veranstaltungen Vertrugen sich schlecht. Evelyn hat versprochen, ihr natürlich mitzubringen. Sie hat angefangen, Lily versprechen zu geben klein, einfach, die Art, die eigenen beiden beibracht, das verbindlich, Kate nicht kompliziert war. Der Raum war voll mit denselben Leuten, die vor Monaten über sie geflüstert hatten, aber das Geflüster hat sich geändert. Jetzt sprachen sie darüber, wie Daniel 15 Millionen Dollar Partnerschaft mit einer Firma in Singapur ausgehandelt hat, wie Evelyns Portfolio umstrukturiert hat, die Rend 12% zu steigern, wie bewissen hat, dass kein Decoration war. War jeffihelig, Marcus war da, meid sei, Evelyn war es nicht mehr wichtig, sie hat vor langer Zeit aufgehört, ihren Wort und seiner Meinung zu messen. Ein Investor kam auf sei zu jemand, mit dem Evelyn seit Jahren zusammenarbeitet. Schüttelt zweiest Daniels Hand, dan ihr. Sagt ihnen, sei sehen ein gutes Team. Hat recht.
auf dem Heimweg für Daniel, während Evelyn aus dem Fenster auf die Stadtlichter schaut. Sie dachten die Frau, die sei vor einem Jahr Jewischen war, wütend, defensiv, allein. Sie dachten den Vertrag, den sie angeboten hat, die sei auf Angst aufgebaut hat, die Art, wie sie fast das Bestehen ihrem Leben zerstört hat, weil sie unfähig war, was own Bedingungen zu akzeptieren, Geld konnte Aufmerksamkeit kaufen, konnte Türen öffnen, konnte Problem lösen. Aber konnte kein Liebe erschaffen, das erfordert etwas Chaotisches, etwas Härteres, erfordert aufzutauchen. Erfordert falsch zu liegen, erfordert zuzugeben, das man gem, und anderen bracht und darauf zu vertrauen, dass nicht gegen einen verwenden würde. Woran denkst du? Evelyn sah einen, den Mann, der geblieben war, als het gehen können, der zurückgekommen war, als sei jeden Grund gegeben hat, wegzugehen, der einen Vertrag in ein Partnerschaft verwandelt hat und ein Partnerschaft in etwas, das keiner von ihnen erwartet hat. Ich denk daran, dass ich froh bin, dass du ja gesagt hast, Daniel lächelt. War ein selten Sasch. Sie hat gelernt, selten Dinge, zu schätzen. Ich auch, und zum ersten Mal seit sehr langer Zeit glaubt Evelyn, dass sie genig war, nicht wegen dem, was sie aufgebaut hat, nicht wegen dem, was sie anbieten konnte, einfach nur, weil sie war, das war mehr wert als jeder Deal, den sie abgeschlossen hat. Dies Geschichte ist zutiefst emotional und kraftvoll, ein slow, Erinnerung daran, das Liebe, die auf Ehrlichkeit ist stärker sein kann als jeder Vertrag oder Aegis. Wenn dich dies Reis auch nur ein wenig beruhigt hat, like bit das Video, kommentier den Gedenken und abonnier den Kanal, damit wir weiterhin Geschichten wie dies zum Leben erwecken können, den unterstützt, sung bedeutet uns wirklich alles.